Hello everyone, Alan Papijos here. Welcome to another video of OET reading series. In this video, I'll discuss Part A in detail, both the structure and the approach to be put forth. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് എ ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പാർട്ട് എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പാർട്ട് എ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം, അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതി, അത് രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. As you all know, Part A has got a total of 4 texts in it, text A, B, C and D, from which 20 correct answers must be found out in 15 minutes. There will be 3 types of questions. They are matching information, short answer questions and sentence completion questions. The topics that will be discussed in Part A will be always connected to health conditions or disease conditions that can be contracted by human beings. അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ 4 ടെക്സ്റ്റാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. ടെക്സ്റ്റ് എ, ബി, സി, ഡി. ഈ 4 ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ 20 ഉത്തരങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതും 15 മിനിറ്റിലാണ് 20 ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനുള്ളത്. 3 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. മാച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നുള്ളതാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ടോട്ടൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം. ഈ 3 ടൈപ്പാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എപ്പോഴും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും പാർട്ടിയിൽ യൂഷ്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. Now let's discuss the way you need to solve a part A. First of all, every highlighted element in all the 4 texts must be read, such as the headings and the subheadings and so on, to develop the overall ideas. In addition to this, you can skim through the contents as well to develop the basic idea. Skimming is basically the technique of glancing through the contents to generate a general idea from there. After developing a brief idea from all the 4 texts, you now need to deal with the questions. When trying to find answers for the questions, you need to first of all read the instructions of the type of question that you wish to solve. After understanding the instructions, you should go through the questions. When you go through the questions, you should always make sure that the perfect idea of the question has been understood from there, because if you haven't understood the question properly, you are very much likely to get distracted. After reading and understanding the questions, you now then need to connect the idea of the question with the skimmed idea or with the idea you have developed by going through the highlighted elements in the first step. That will help you to identify the text from where you're supposed to get your answers. And the final step is what I just said. You need to find answers from the respective text that you have located. അപ്പം ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് 4 ടെക്സ്റ്റിലേക്കൂടെയും പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. 4 ടെക്സ്റ്റും വായിക്കുക. 4 ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിന് പകരം അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ്സ് പോലെ സബ് ഹെഡിങ്സ് പോലുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടൻസ് സ്കിം ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇത് രണ്ടും വഴി നമുക്ക് 4 ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് ടൈപ്പാണോ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിക്കണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായി തന്നെ വായിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകാനുള്ള എല്ലാവിധ സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഐഡിയ നമ്മൾ മുമ്പേ കിട്ടിയ ബേസിക് ഐഡിയ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെല്ലുക, ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ആർ സപ്പോസ് ടു സോൾവ് the questions or find answers for all the questions in part A. Now I will give you an idea about all the 3 types of questions that will be asked in part A. The first type, like I said before, is called matching information, where certain information will be provided which we are supposed to locate in the passage. So we are supposed to match the given or the asked information with the respective texts. The name of the text must be written as answer for the questions there. Now when it comes to second type of question, which is called short answer questions, there questions with question words will be asked for which you need to come with answers from any of the given texts. Usually there are going to be direct questions.
And the third type is called sentence completion questions, and as the name suggests, incomplete sentences will be provided which we are supposed to complete with the help of the words or phrases from the passage. അപ്പോൾ 3 type questionsന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ തരാം. ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് മാച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. മാച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷനിൽ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരും. ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ടാസ്കേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പം മാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്, തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതാത് ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണോ അതാണ് ആൻസറായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സോടെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡിറക്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക, എഴുതുക. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ കേസിൽ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ തരും. പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രേസോ ഉപയോഗിച്ച് ആ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് questions part A ചോദിക്കാറുള്ളത്. Let's now solve a few questions before I conclude. So, this is a passage named Paracetamol Overdose, which is one of the OET sample passages that has been released by OET on their official website. Now, like I said before, let's go through the highlighted elements from all the 4 texts. So, in text C, you can see paracetamol, contraindications and interactions, special warnings and precautions for use, interaction with other medicinal products and other forms of interaction. In the second text, you may see procedure for acute single overdose, acute single overdose, established time since ingestion, and other details. In text C, it's written paracetamol poisoning, emergency treatment of poisoning, and on the y-axis, it's written plasma paracetamol concentration. On the x-axis, it's time. In text D, it's written clinical assessment and history. At the same time, you can go through the contents. Like I said before, you can skim through the contents. Now let's solve one question from each type of question. Let's begin from the first step, where they will provide us information which we are supposed to locate in the passage, and the name of the text must be written as the answer. Let's read the first information given. The various symptoms of patients who have taken too much paracetamol. So that is obviously a paracetamol overdose. So we found overdose in 2 texts. In text B, it's procedure for acute single overdose. So it cannot be because the information is about symptoms. So let's move on to the last text now, where you can find a heading clinical assessment, and here you can find the details. Commonly, patients who have taken paracetamol overdose are asymptomatic for the first 24 hours or just have nausea and vomiting. Hepatic necrosis begins to develop after 24 hours and can progress to acute liver failure. So these are the symptoms of patients who have taken too much paracetamol. So answer for question number 1 is D. Now let's move on to the next type of question. Question number 8. If paracetamol is used as a long-term painkiller, what symptom may get worse? To find the answer for this question, we need to go for the first text, where we can find paracetamol contraindications and interactions. Here you can see special warnings and precautions for use. Where analgesics are used long-term with administration every 2 days or more frequently, headache may develop or increase. Headache induced by overuse of analgesics should not be treated by dose increase. So if paracetamol is used as a long-term painkiller, what symptom may get worse? Headache. Headache is the answer for question number 8. Now let's go through the third type of question. Question number 14. If a patient has taken metoclopramide alongside paracetamol, this may affect the dash of the paracetamol. So when we went through the highlighted aspects of different texts in the passage, we found a heading in the first text itself which says interaction with other medicinal products and other forms of interaction. So that's exactly what we can find in this question. So here in text A, as the second point, you can find the details given. Metoclopramide may increase the speed of absorption of paracetamol. So if a patient, the question asks, if a patient has taken metoclopramide alongside paracetamol, this may affect the, yes, speed of absorption. So that's the answer for question number 14.
So that's all about Part A in this video. I hope everybody has liked it. If you have, please do share this video so that it reaches as many people as possible. If you want to get such sessions, please do join at B-GHUD, where we are offering both offline and offline sessions for every module in OET. Special sessions will be offered for exam takers as well. And if you have got any kind of doubts regarding what I discussed in this video today, you can please ask your doubts in the comment sections. So that's it for today. See you in the next video. Until then, goodbye.